Hello everyone, Avanti is back with her tutorials. Today we will see the proportion of ratio and proportion. Ratio already I have explained in my previous videos. Today we will see about proportion. Before I start with, I request to all of you, please do like, share and subscribe my channel. The subscription means a lot. Now what is proportion? Proportion means when two ratios are equal. Then they are said to be in proportion, or else the ratios which are in proportion are equal. Ratios विषयी ऑलरेडी मी व्हिडिओज पोस्ट केलेले आहेत. प्रपोर्शन म्हणजे दोन रेशिओ जेव्हा इक्वल असतात त्याला प्रपोर्शन म्हणतात आणि त्याला डिनोट करत असतो असे 4 डॉट्स आणि त्याला रीड करत असतो ॲज टू आणि 2 डॉट हे रेशिओसाठी वापरतो. सो इफ वी कन्सिडर 4 क्वांटिटीज A, B, C and D. A, B, C and D. These are called as extremes. एक्स्ट्रीम म्हणजे अगदी सुरुवातीचा आणि शेवटचा दोन्ही बाजूंचा पहिला किंवा अगदी त्या बाजूच्या जवळ असणारा एक्स्ट्रीमिटीज असतात त्या, म्हणून ए आणि डी हे एक्स्ट्रीम्स असतात आणि बी आणि सी हे मिडल टर्म असतात. त्यांना मीन्स असं म्हणण्याची देखील पद्धती आहे. सो व्हेन प्रॉडक्ट ऑफ एक्स्ट्रीम्स is equal to the product of means, product of extremes is equal to product of means, then you can say that the ratios are in proportion. That is when A into D is equals to B into C, or else vice versa. When product of extremes is equal to product of means, we say the ratios are in proportion. Vice versa is when ratios are in proportion, it means that product of extremes is always equals to product of means. Proportion म्हणजे product of extremes हे इक्वल असतं नेहमी product of means, म्हणजे शेवटच्या दोघांचा गुणाकार हा नेहमी इक्वल असतो मधील दोघांचा, तेव्हा तुम्ही म्हणता की ते रेशियोज प्रपोर्शनमध्ये आहेत. त्याचे काही टाइप्स आहेत. कंटिन्यूड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन. पण मीन आणि थर्ड प्रपोर्शन हे रिलेटेड आहे कंटिन्यूड प्रपोर्शनलाच. तर कंटिन्यूड प्रपोर्शन म्हणजे काय? कंटिन्यूड प्रपोर्शन मीन्स व्हॉट? देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन्स. Continued proportion, mean proportion and third proportion. But mean and third proportion, they are related to continued proportion. Continued proportion means a proportion where you will find second and third term equal or same. A proportion in which second and third term, that is B and C, are same. That is known as a continued proportion. That is known as a continued proportion. What I said, a proportion in which second and third term are same, those are known as terms in continued proportion. For example, 2:8 is equals to 8:16. 2:8 as to 8:16 इथे बघू शकता. मग नंतर आहे मीन प्रपोर्शन. Mean proportion means what? When in continued proportion you find the second and third term same, it means that you can represent it as B. दोघांना एकाचने डिनोट करू शकता B किंवा C, आणि म्हणून मग B ला त्या मधल्याला तुम्ही मीन प्रपोर्शन असं म्हणता. गेटिंग? मीन प्रपोर्शन म्हणजे मधली टर्म जी सेम आहे कंटिन्यूड प्रपोर्शनची त्याला मीन प्रपोर्शन असं म्हणतात. थर्ड प्रपोर्शन मीन्स थर्ड टर्म, सी टर्म. कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये A:B आणि B:C असतं ना. हे असं नाही लिहिलं तरी तर B इज ॲक्टिंग ॲज अ मीन प्रपोर्शन, मग C इज ॲक्टिंग ॲज अ थर्ड प्रपोर्शन. मग हे आपल्याला का माहिती असायला हवं? त्यावरची उदाहरणं सोडवायची असतील तर मग ते कधी तुम्हाला विचारतील मीन प्रपोर्शन काढा, कधी विचारतील कंटिन्यूड प्रपोर्शन काढा, कधी म्हणतील थर्ड टर्म काढा, कधी कधी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दिलेली असेल फोर्थ काढा असं विचारतील. त्यावेळेला हे सगळी थिअरी माहिती असणं गरजेचं असतं. सो सर्टन एक्झाम्पल्स शॅल वी टेक. येस, वी कॅन डू इट ॲज
Before I start with some examples, I may ask you is, suppose I have 4 terms with me. Sorry, out of 4 terms, I have 3 terms, and calculate the second term if I say. Calculate the second term if I say. I have 2, 4, and they should be in proportion, right? 18. Calculate the third term. Or else I will say the quantities are in mean proportion. First term is 2, second term is 4, fourth term is 18. Find the third term. So what will I do? Yes, I'll arrange them in as product of extremes is equal to product of means. But first I'll consider the unknown term as x. So let the third term be x. Let the third term be x. So therefore 2, 4, x and 18 becomes your 4 terms. So product of extremes is equal to product of means. So what are your extremes? 2 into 18 is equal to 4 into x. And therefore 2 into 18 upon 4. Why upon 4? This is in multiplication. When transposed it goes in division. 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 nines are 18. So x is 9. So your third term is 9. Likewise you have to calculate. I think this video will help you for the proportion part from ratio and proportion. So before I conclude, I thank all of you for your huge support, the way you all are supporting my channel, liking, sharing and subscribing. I have near about 1000 viewers, but my subscribers below 100. So I request you, please help me by subscribing my channel to reach to 100, thousands and many more. Thank you.